Okay. Tuketi kwa viti. Huko juu kuna viti vya kutosha. Tuko hapa uwanjani Kasarani, hapa katika eneo bunge la Kasarani katika kaunti hii ya Nairobi. Ni kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama cha ODM ambao wamekutanika hapa kutoka pembe zote za taifa letu la Kenya. Wametoka katika maeneo mbalimbali, kaunti zote 47, maeneo yote, Nyanza, Kaskazini Mashariki, Rift Valley, Western, Coast, Eastern na Central. Wote wamefika hapa ili kuweza kutoa uamuzi ambao ulipendekezwa jana na baraza kuu la wajumbe wa chama cha ODM, yani the National Governing Council meeting, ambao ulifanyika katika ukumbi wa Bomas hapo jana, ambapo walitoa mapendekezo mbalimbali. Mojawapo ilikuwa ni kwamba kinara wa chama cha ODM Mheshimiwa Raila Odinga awe mgombea kiti cha urais katika tiketi ya muungano wa Azimio la Umoja, chama cha muungano wa Azimio la Umoja, yani the Azimio la Umoja Coalition Party. Hilo ni pendekezo lilotolewa siku ya Alhamis na baraza kamati kuu ya chama cha ODM, yani NEC, na kisha baadaye kupendekezwa katika baraza kuu la chama cha ODM hapo jana. Na leo wajumbe hao ambao wamefika kutoka maeneo mbalimbali ya nchi wamekuja hapa kuweza kutoa uamuzi wao kwenye pendekezo hilo. Kwa hivyo wamefika hapa kutoka maeneo hayo ili kuweza kutoa uamuzi. Kuna mambo mbalimbali ambayo yataweza kuzungumzwa katika kongamano hili. Kuna mapendekezo mbalimbali ambayo jana yalipendekezwa katika baraza hilo kuu la chama cha ODM, ikiwa ni kwamba zile nyadhifa ambazo ziliachwa wazi kwa kung'atuka kwa wale ambao walikuwa wanazishikilia au kufariki kwa wale walikuwa wanazishikilia ziweze kuzibwa, na kuna wale ambao walipendekezwa kuziba kama vile Mheshimiwa Jones Mwarua ambaye ni seneta wa kule kaunti ya Taita Taveta, amechukua mahala pake aliyekuwa mbunge wa Undanyi Mheshimiwa Danson Mwadegu ambaye alijiuzulu katika chama na kujiunga na chama kingine. Kwa hivyo wadhifa huo umechukuliwa na Mheshimiwa Seneta Jones Mwarua. Vile vile Mheshimiwa Babu Owino ambaye ni mbunge wa Embakasi Mashariki ameweza kuchukua pahala pake Bwana Steve Mbogo ambaye aling'atuka, alijiuzulu kutoka katika baraza kamati kuu ya chama cha ODM kufanya shughuli zingine. Kuna mapendekezo mbalimbali. Vile vile kumekuweko Bwana Ken Chonga ambaye ni mbunge wa Kilifi ya Kusini, Kilifi South, ambaye alipendekezwa kuchukua mahala pake Mheshimiwa Owen Baya ambaye ni mbunge wa Kilifi Kaskazini, na ambaye Mheshimiwa Raila Odinga ambaye amekuwa ni kiongozi wa chama cha ODM akiingia pale Ikuluni ili aweze kutekeleza yale ambayo amekuwa akizungumzia kama uongozi bora, kuweza kuona kwamba uchumi wa taifa umekuwa, kuweza kuona kwamba hali ya afya, kila mmoja anapata matibabu ya bure, kuweza kuona kwamba wanafunzi wanakwenda shule bila kufukuzwa, yani kusoma bila kulipishwa karo yoyote. Kwa hivyo mambo kama hayo ambayo baba amekuwa akizungumzia, jambo la kiinua mgongo cha shilingi 6,000 kwa jamii ambazo hazijiwezi kifedha au kimaisha. Kila mwezi unapata kwamba kila jamii itakuwa inapata shilingi 6,000. Niko na mjumbe mwingine hapa, sijui anatoka eneo gani, atatueleza anaitwa nani. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Charles Odong. Mimi ni mjumbe kutoka Kisumu East Constituency, na pia nimekuja hapa kuunga wajumbe wengine ili kufanya mambo mengi. Ya kwanza kabisa ni kuratify yale yalikuwa kwa National Governing Council jana, kwa sababu kulikuwa na mambo mengi. Mojawapo ambao imenileta hapa zaidi, kwa sababu ndio nguzo na ni mwanzo, ni kuteua mpendwa wetu Right Honorable Prime Minister Raila Odinga kama rais, kwa sababu hiyo ndio itakuwa mwanzo wa kumpeleka pale aingia kwa the fifth, ili yale policies ambayo amekuwa nayo aweze kuyatekeleza. Ya pili ni kuja hapa pamoja ili tuweze kukaa kwa kauli moja kama ODM na kuweza kupata mpangilio mwafaka jinsi tutakavyoungana na vyama vingine ili tuweze kuendelea pamoja, kwa sababu Kenya inahitaji umoja ambao Azimio la Umoja Coalition Party itatuletea wote kama wa Kenya, ili tuweze kuungana, tukae kwa amani, tuzidi kufanya maendeleo. La muhimu na la mwisho ambayo ningependa kusema siku ya leo ni kwamba tukiangalia nguzo za ODM tangu tuanze 2005 hadi sasa, tunapata ya kwamba zile nguzo ya utu, usawa
na mambo mengi ambayo Raila Amolo Odinga amekusudia kutenda, tutapata nafasi mwafaka ukifika mwezi wa 8 ili akiwa pale kwenye kiti aweze kutekeleza maono ya ODM ambayo imekuwa tangu mwanzo wa ODM. Hiyo ndio ombi langu na hiyo ndio natarajia kufanya siku ya leo. Asante sana Daktari Odong, umefika hapa kuweza kushiriki katika kongamano hili. Mambo ni mengi. Namuona hapa mjumbe mwingine, hebu tueleze jina lako na utoka wapi? Jina langu ni John Mkoya, natoka eneo la Kakamega, kaunti ya Kakamega. Na leo nimekuja kujiunga na wajumbe wa chama cha ODM kama mwanachama na kama mjumbe wa chama hiki. Na matarajio yetu leo ni kwamba tunamhitaji Mheshimiwa Raila. Leo tunampatiana kwa nchi na wananchi kwamba leo safari yake anapoianza ya kutafuta uongozi wa Kenya mwaka huu, ambapo tunajua kwamba mwezi wa 8 tarehe 9 atakuwa ametangazwa kama rais. Tumekuja kumpatia mkono wa bureri kwamba leo aanze safari yake na aweze kuchukuliwa na Wakenya na Wakenya waweze kumkubalia. Na pia tumeweza kuja kwa pamoja katika Azimio na kusema kwamba vyama vingine tunaviomba kwamba vimuunge Mheshimiwa Raila mkono ndiposa yeye akuwe rais wa nchi hii, na tunajua kwamba atakapokuwa rais na yale maono yote amekuwa nayo katika chama cha chungwa yataweza kutekelezwa. Asante sana Bwana John Mkoya. Na mtazamaji, wajumbe ni wengi na mambo ni mengi ambayo wanataka kusema, wana furaha, wana mchecheto, wana bashasha mpito hapa kuweza kuzungumza kuhusu mambo ambayo wanafikiria kwamba ni uamuzi ambao watautoa leo katika shughuli hii ya leo, shughuli kubwa katika ukumbi huu wa Kasarani. Mjumbe mwingine yuko hapa Unyo. Hebu tueleze kwa ufupi jina lako na utoka wapi? Mimi kwa majina naitwa Obondo Simba. Natoka Homa Bay, jimbo la Homa Bay, Kasipul, Waradho Polling Center. Mimi ni mmoja wa delegate ambao nimekuja kuzudia hii maneno ya ODM Delegate Conference, na nimeshukuru sana kwa mambo imefanyika. Mmetayarisha vitu vizuri na tunaomba kwa Kenya wote wampigie Raila Amolo Odinga kura. Ni mtu mzuri, apenda amani, ni economic takuwa, kwa sababu saa hii Kenya iko uchumi kumbaya, lakini mtu anaweza saidia Kenya uchumi ipandike ni Raila Amolo Odinga. Asante sana Bwana Simba. Asante sana Bwana Simba. Asante sana mtazamaji. Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ni kinara wa chama cha ODM atawasili hapa muda mfupi kutokea sasa. Ambaye amefika sasa naibu wake Mheshimiwa Hassan Joho ambaye ni gavana wa jimbo la Mombasa, akiandamana vile vile na mkurugenzi wa uchaguzi katika chama cha ODM Mheshimiwa Junet Mohamed ambaye vile vile ni kiranja mkuu wa walio wachache katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo kuna wajumbe wengi, kuna wabunge, kuna MCAs, kuna magavana, kuna maseneta, kuna viongozi wa kike na mambo mengi ambayo watu wengi ambao wamefika kutoka maeneo mbalimbali. Kuna viongozi wa wale ambao wanaishi na ulemavu vile vile wako hapa, chama ambacho kinazingatia mambo mengi. Vile vile naona seneta wa jimbo la Homa Bay Mheshimiwa Moses Kajwang. Labda tueleze tu kwa kiufupi matarajio yake ni yapi? Mheshimiwa, karibu. Asante sana Bwana Itale. Leo ni siku kubwa kwa wanachama wa ODM na ni siku kubwa kwa Wakenya wote. Leo tutafanya kongamano la delegates wa chama cha ODM. Tunao delegates kutoka kote nchini. Jana tulimteua kiongozi wetu Raila Amolo Odinga kuwa mgombeaji, kuwa yule ambaye atapeperusha bendera ya ODM katika uchaguzi wa urais. Leo tunahakika kwamba delegates kutoka kote nchini wata confirm ile decision ambayo tulifanya jana kwa National Governing Council. I also expect that leo Bwana Raila atazungumzia zaidi yale ambayo amepanga kufanyia Wakenya ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8. Jana baba alizungumzia Baba Care ambayo ni mpango wake wa kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata afya bila kutoa malipo yoyote. Jana alizungumzia mpango yake ya kuhakikisha kwamba elimu ni bure kutoka nursery, primary school, secondary school mpaka university. Itakuwa ni jambo kubwa kabisa. This will be the first administration that will make university education free for all Kenyans. Vijana wengi wanajua zile changamoto na shida ambazo wanapitia, kupata karo za university, kupata ile loan ya Higher Education Loans Board. Katika serikali ya Raila, matibabu itakuwa bure, masomo itakuwa bure, na wale vijana ambao wako na ile talent ya kufanya biashara watapata mikopo ambayo ile riba, ile interest kwa hiyo mikopo haitakuwa juu sana. So we are very hopeful that 9th of August is going to usher in a new era in the Republic of Kenya, an era where every Kenyan
will feel that they are part of this great nation called Kenya. A Kenya where no one will be left behind kwa sababu watu wengi wamewachwa nyuma because of lack of economic empowerment. A Kenya where even the weakest will get social protection. Na nikimalizia, kuna wale ambao wanasema mpango ya baba ya social protection ni handouts, ama ni ile mfumo tu, ama ni zile ujanja za wanasiasa. Hata sasa tunayo social protection program. Kunao wazee, kunao wale wamama ambao wamefiwa na bwana zao, na kuna orphans. Tuna mpango inaitwa OVC, Orphans and Vulnerable Children. Hata sasa hivi katika serikali ya Uhuru Kenyatta kuna wale ambao wanapata shilingi 4,000 kila mwezi. Kwa hivyo wale wenzetu ambao wako katika mrengo wa UDA ama zile mirengo zingine, they should not call Raila's social protection program a handout. The current government has expanded its social protection program and it now covers a lot of people. Kila wakati tukienda kule mashinani, mwisho wa mwezi tunapata wazee wakichapa foleni katika zile banks kule mashinani. The government is providing that kind of protection, and Raila Amolo Odinga has said is going to scale it up from 4,000 shillings to 6,000, na haitakuwa ya wazee pekee, haitakuwa ya orphans pekee, haitakuwa ya widows pekee, itakuwa ya kwa kila Mkenya ambaye hajiwezi. So this is a great day. We are ushering in a new Kenya today. Kila la heri Mheshimiwa Seneta Kajwang'. Asante sana. Naam, naelezewa kwamba Mheshimiwa Raila Odinga yupo safarini kufika hapa. Sasa hivi yuko katika barabara ya Ngong na anakaribia hapa katika kipindi kifupi kijacho. Na jambo la muno ambalo lilifanyika jana ambalo linakuhongerwa sana ni viongozi wawili wale manaibu wake Mheshimiwa Joho na Mheshimiwa Oparanya kuweza kustep down kama wawanizi wa urais wa Jamhuri ya Kenya na kuweza kumuunga Mheshimiwa Raila Odinga mkono. Lilikuwa ni jambo la kuhongerwa sana. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, tuendelea na matangazo haya yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Kasarani na wakabidhi moja kwa moja hadi kwa studio ili tuweze kuendelea mbele. Ken, come. What you are finding? Yeah, come. Guide. Okay. It's not much. I want him to take over. Yes. Okay. Brief. Because I need. Yes. Kwamba wajumbe wamefika hapa kuweza kutoa uamuzi ambao utakuwa ni uamuzi muhimu sana katika siasa zake na katika shughuli hii nzima ya kuweza kuwania kiti cha urais. Niko na mjumbe mmoja hapa, Mheshimiwa kigogo wa zamani sana, Mheshimiwa Fred Gumo. Karibu Mheshimiwa Fred Gumo, utueleze kuhusu siku ya leo na matarajio yako ni yapi? Na Mheshimiwa Ndolo pia vile namuona yuko hapo. Karibu Mheshimiwa Gumo. Asante sana. Sisi tuko na furaha kuwa hapa, na kila mara sisi huwa hapa siku kama hizi kuhakikisha ya kwamba kiongozi wetu amepata nafasi ya kwenda kugombania kiti cha upresident. Na safari hii sisi wote tumesikizana na tumeungana na Jubilee na vyama vingine vidogo kuona ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga amefika Ikulu.
kwa maana Nairobi ndio kiti chake kile chenyewe mahali anakaa, kwa maana yeye ni mtu wa Nairobi, amekuwa mjumbe wa Nairobi maisha yake yote. Kwa hivyo kitu tu ambayo ningesema watu wa Nairobi wote tunataka tujitolee, tufanyie siasa, tufanye siasa pamoja. Hata wale walikuwa wanafikiria tu wameumia warudi kwa chama, mpaka tuone ya kwamba Raila Amolo Odinga ameingia. Kwa maana Raila akiingia, sisi watu wa Nairobi tutakuwa tumefaidika, kwa maana hakuna mtu anajua siasa ya Nairobi kama huyu Raila. Na mimi najua atatengeneza Nairobi na ataona ya kwamba Nairobi imeendelea na imerudi mahali ilikuwa zamani. Kwa hivyo ningewaomba watu wote Nairobi na Kenya kwa jumla, hakuna kiongozi ambaye anaweza kuchunga nchi kama huyu. Kuna watu wengine wanasema ati kila mtu atoe mambo yake ambaye amefanya kwa mesa. Kuna mtu ambaye amefanya mambo makubwa kama Raila. Amepigania hii freedom ambayo siku hizi wanaongea wakitukana hata president. Ni Raila ndiye alileta. Yeye mwenyewe alipigania hiyo freedom mpaka akafungwa. Economy ukiangalia siku ile ya coalition, tulifanya coalition na Kibaki, economy ilienda juu sana. Hiyo ni kuonyesha akiwa na nafasi, na hajapata nafasi, yeye mwenyewe ndio kiongozi. Akiwa na nafasi atafanya mengi. Na mumeona kila mara akitoka, yeye ni mtu ambaye anakumbuka mambo ya wananchi. Watu waanze kuleta parojo yao kusema project gani? Miaka hii yote hajakuwa project, atakuwa project sasa akiwa mzee. Kwa hivyo nawaomba nyinyi wote na Wanakenya wote tuunge Raila mkono, na mimi nimeshaona there is light at the end of the tunnel. Na tukitoka sisi wote atapita by more than 70%. Asanteni. Asante sana. Labda kwa ufupi, Mheshimiwa Ndolo na Mheshimiwa Ladwa, kwa ufupi tu matarajio yenu. Asante sana. Akangumu amesema yote. Gari moshi ya ODM na Azimio imeshatoka. Kwa hiyo wote tunawaomba Kenya mzima, hii gari moshi imeshatoka, na tumpatie baba yetu nguvu vile imekuwa, aweze kabisa kuchukua hii usukani. Hii chama ya UDA ni ya muda, hakuna kitu hapo. Watu wasidanganywe na hii vitu za muda hizi ziko hapa. Sisi tutakaa na ODM, tutakaa na hii Azimio, Jubilee na hizi chama zote zingine ziweze kuunganisha Kenya mzima, na mabehewa yote ya gari moshi yako ndani, na Mungu atubariki. Asante Mheshimiwa Ladwa. Asante. Vile mzee Guma amesema, I think hatuwezi ongea zaidi, na mzee ni senior na ndio tunamheshimu, amerudi pia kuungana sisi Nairobi, na nafasi yake ilikuwa bado iko. So sisi tunataka tupange Nairobi, tuone kwamba kura za Raila zote atapata wakati wa tarehe 9. Matarajio yetu ni kwamba leo, furaha yetu ni kwamba jana tumepitisha jina lake lije leo kwa NDC, ndio tuweze kumpatia sasa ile heshima ya kuenda kusimama kwa kiti cha ODM kwa urais chini ya muungano wa Azimio. So sisi tunaomba tu leo wajumbe wote tuko pamoja, na tunawashukuru wajumbe wote wa ODM kuja pamoja kumpatia hiyo nafasi ya kuwa flag bearer. Asante sana. Labda kwa sababu ya muda sitaweza, labda nusu sekunde tafadhali, nusu sekunde kila mmoja. Mimi naitwa Mheshimiwa David Wambua Mbithi kutoka Viwandani Ward, Makandara constituency. Tuko hapa sababu nataka Raila Amolo Odinga ambaye ni party leader wetu aweze kuwa rais wetu wa 5. Na mimi kama mjumbe ambaye amechaguliwa Nairobi kutoka huko Eastern, mimi nina furaha sababu pia mzee wetu wa kutoka huko kwetu Mheshimiwa Kalonzo ako na sisi, na tutasonga naye pamoja ili tuweze kwenda Ikulu na Kenya yote iweze kubenefit. Asante. Asante. Wa mwisho mzee, tutakushikia. Asante. Mimi ni Jackson Muindi Ontegi na kutoka eneo ya Kisii. Sisi na mzee tumetembea kwa umbali. Sasa tuko karibu kufika Kanani. Na mzee afike Kanani akoe wananchi. Yeye peke yake ndio atakoa wananchi hapa Kenya. Tunaomba Mungu na tunaomba ule ambaye aingia kwa Azimio aingie, ambao apikie mzee Raila kura, kwa maana ndio peke yake tuko naye hapa Kenya, hakuna mwingine. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Dennis Torori, mwakilishi ward ya Nyansiongo kutoka sehemu ya Nyamira. Tumekuja hapa kwa hii maneno ya Azimio. Ile kitu tunaomba wananchi tukue na ushirikiano na tufanye kura kwa amani, na hii siasa tuendelee vizuri. Nawashukuru.
Kwa majina mimi naitwa Espo Nyombongi Machuki, kiongozi wa vijana kutoka Kisii. Sisi tumekuja hapa kushuhudia rais wetu mtarajiwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, hii ndio time sasa tumefika Kanani. Tumekuja hapa kushuhudia sisi kama wakaaji kutoka Nyanza, kutoka sehemu zote za Kenya, tukuja hapa kushuhudia rais wetu mwenye anaweza kuwa rais. Asante sana. Hayo ni maoni ya wajumbe ambao wamefika hapa, baadhi ya wajumbe ambao wamefika hapa katika kongamano hili la kitaifa la chama cha ODM katika ukumbi huu wa Kasarani. Mambo ni kangaja, huenda yakaja, yashaiva. Kwa hivyo msikilizaji, mtazamaji, nakwambia tizama, naendelea kututizama. Na wakabidhi kwa wenzangu Cynthia na Ken katika studio. Thank you so much, Philip Etale, with the information. Remember, we are live at Kasarani Stadium where the... Thank you so much, Philip Etale, for your information. Remember, we are live at Kasarani Stadium where the NDC National Delegates Convention is happening, and we will be taking you through the series of events that are going place. My name is Kennedy Kimuli. Today is a happy day, and we are expecting the Honorable Raila Odinga right now is on his way to this place. Okay, keep on watching as we feed you what will be happening here. My name is Cynthia Maitha. To you. Yeah, and remember that today's event is the confirmation for the delegates, the confirmation of yesterday's event at Bomas, where the National Governance Council confirmed that His Excellency Raila Amolo Odinga will be the presidential candidate for the party of ODM. And so today the delegates are yet to confirm, and we are expecting Raila Amolo Odinga to be arriving at Kasarani Stadium in a few minutes, because he is now at Ngong Road. Sure? Yeah. And also, as we've learned from yesterday's NGC event, is that Wycliffe Oparanya, Honorable Wycliffe Oparanya and Honorable Ali Hassan Joho have decided to support Honorable Raila Odinga for these to go for the seat. And today that's the confirmation you're going to get, and we'll go through what to expect from our presidential candidate, Honorable Raila Odinga. And we all know that Honorable Raila Amolo Odinga is a good leader. He has been fighting for the liberation of the country, and he also, being a good leader, is also he's also been ensuring that there is women empowerment and youth. Yeah. And also equality can. And we are expecting more, because from what we've seen from the past, he has been in the opposition leader. He has been an opposition leader for quite some time. And he has been fighting for youth, employment, equality, and equal supply of resources to all people. So it's a big day, and we're expecting much more today. So what I could say is that today is a big day, just a big day, and we're expecting also a leader that he ensures that there is a just government. We are expecting that today is going to be a big day, and it's going to be a fulfilling day for Kenyans who are having many questions. You know, many have been so eager to see Raila Amolo Odinga standing with one leader and standing with one say that he will be the leader, the presidential candidate of ODM. So we have many expectations as Kenyans, and we are waiting to see how the day will be going. Actually, Ken, I think two questions are going to be answered today, and one of the questions is who is going for the presidential candidate this year as an ODM, and that is Raila. It's a confirmation. The delegates are coming to confirm, because it's something that has already been decided, and the two people who are going, who are vying for that seat, the two of them have dropped and are supporting one person, and that is the Honorable Raila Amolo Odinga.
And today we have many leaders from different counties who have come along at Kasarani Stadium. We have many delegates from all regions, Eastern. The decision of accepting or rather supporting Raila Amolo Odinga to be the running presidential candidate for ODM. We expect many things to come up, and we expect peace in this country, because Raila Amolo Odinga is a leader who has many agendas with himself. He also has an agenda of supporting the less fortunate to the 6,000 shillings that he promised to support. Yes, and he's a man of his words. Again, we look at his before at the political when people have been voting. He has gained many votes from the past. So he's a very influential person, and he's one of the person we expect much from him. And from this year's election will be quite different, and there is so much going to happen. So today is when it's going to, it's like unveil is true is today is a launch. And we all expect as Kenyans that there are many questions as Kenyans, because in terms of economy, the country is complaining so much about the economy, of which we believe and trust that Raila Amolo Odinga, being a good leader, is going to straighten the country's economy, where of county coordinating committees. There's 47 of them across the Republic of Kenya. All of you be upstanding. All chairs of the county coordinating committees, led there by Honorable George Aladua, who is their chairman and is the chairman of Nairobi County. Let's clap for them, delegates. Let me now introduce all the chairpersons of branch executive committees. And branch executive committees are 290. Could we have all the chairs of all our 290 branches to be upstanding wherever you are? And if you have kofia, please wave it so that we can see all the chairs. ODM is across the country, everywhere. You will see ODM. Kindly clap for all our chairs who have made ODM vibrant at the grassroots. Then, the honorable delegates, now it is my pleasure to introduce to you minority. I don't know why they have started with minority. I think we are used to being the minority. Majority and minority leaders of our various counties. 47 again, because I'm sure if we are not majority in a county, we are likely to be minority in that county. So all majority and minority leaders, kindly be upstanding wherever you are, and kindly wave your kofia so that we can see you. We can see where you are. Thank you very much. Clap for them. Now, it is my pleasure to introduce all national officials of our ODM Youth League, led by their president, Ketora. Could we see all the members of our Youth League? This is a very important organ of our party. The youth, the engine of our party, the soldiers of our party. Asanteni sana. All the national officials of the ODM Women League, kindly be upstanding, led by Beth Siengo, who is your president. And thank you, thank you. Let's clap for them. Tuwapigie makofi tafadhali. Asanteni sana. You can resume your seats. Now, because we are just recognizing this organ in our party, which is also very important, the persons living with a disability, what we did
was to invite 2 persons who are living with a disability from each of our 47 counties. Could all members who are invited from all the 47 counties, persons living with a disability, could you just wave? I want to see the kofia flying around. Let's clap for them. Thank you very much. ODM recognizes this very important sector, this important group of people in our society. We also decided as a party, because this is a party that stands for justice, fairness, inclusivity. We also decided as a party to invite 1 person from each county from the marginalized groups, because every county has marginalized groups within it. So we invited people from all the 47 counties, at least 1 person from the marginalized group. Could we see these individuals or this group of people ODM invited to this convention? Would you be upstanding? And if you have kofia, please wave it around so that people can see you. Those who are invited as marginalized groups. Asanteni sana, pengine hawakuambiwa specifically that they were representing that category. Umoja wewe tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Inawezekana. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu. Inawezekana. Amani na uhuru. Leo ni leo. Raha. Inawezekana. Tupate na ustawi. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Umoja wewe I'll go to Kwale County. Kwale County. Kwale County, asanteni sana.
full house, tuwapige makofi. From Kwale, I want to go to Tana River. Tana River County, tuwapige makofi. Then we go to Taita Taveta County, asanteni sana, tuwapige makofi tafadhali. Next is Mombasa County, 001. Mombasa County, again ngome ya ODM, tuwapige makofi tafadhali. Asanteni sana. Haya. Tumewasikiza. Haya. Thank you. I also agree 001. Na pia ni 001 kwa matendo. Now, allow me to move to Upper Eastern, and I start with Isiolo County. Isiolo County, those who are from Isiolo County, kindly be upstanding. I can see some down there. Tuwapige makofi. Then Marsabit County wako pale, asanteni sana, karibuni, tuwapige makofi. For Marsabit, I move to Meru County. Meru County pia ni ngome ya ODM. Kwa wale hawajui, that is the real stronghold of ODM. Tuwapigie makofi. Then I move to Embu County. I want to see Embu County. Yeah, I can see some hands there. Tuwapigie makofi. Tharaka-Nithi County, I can see them on my left. Tuwapige makofi tena. Asanteni sana. Then Makueni County, watu wa Makueni wako wapi? I can see them on my left. Asanteni sana. Tena makofi. Kitui County pia is on my left. Tuwapige makofi. Asanteni sana. Machakos County, again on my left. Thank you very much. Makofi. Then now I move to Nyeri County. Watu wa Nyeri wako pale. Makofi. Thank you very much. Kirinyaga County. Watu wa Kirinyaga wako wapi? Again wako pale juu. Makofi tena. Murang'a County. Watu wa Murang'a wako wapi? Kiambu County, wasimame. Again, Kiambu County is full house. Makofi. Thank you very much, watu wa Kiambu. Now, allow me to move to Rift Valley. Rift Valley taanza na Turkana County. Watu wa Turkana wako wapi? Watu Turkana wako pale. Asanteni sana. Tena ngome ya ODM hapo. Niende West Pokot. Asanteni sana, nawaona pale West Pokot. Then I go to Elgeyo Marakwet. Tena wako pale. From Elgeyo Marakwet tunaingia Baringo County. Umoja wewe leo
kesho ni muwango, asemaye kesho ni muwango, mama ni muwango, tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Bomet County. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Na inawezekana. Karibuni sana. Nakuru County. Watu wa Nakuru wamejaa. Thank you very much. Lero ni lero. Laikipia County. Lero ni lero. Asanteni sana. Tena Narok County. Narok County. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Na inawezekana. Sasa niende Western. Western nakuacha nianze na Bungoma. Bungoma County wako wapi? Watu wa Bungoma wako pale. Karibuni sana. Umoja wewe. Kutoka Bungoma naenda Vihiga. Vihiga County wako wapi? Leo ni leo. Asemaye kesho ni muwango. Asemaye kesho ni muwango. Mama ni muwango. Ni muwango. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero ni lero. Lero ni lero. Langa mukamba nubobei. Umoja wewe. Nubobei. Leo ni leo. Leo ni leo. Leo ni leo. Asemaye kesho ni muwango. Asemaye kesho ni muwango. Mama ni muwango. Ni muwango. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Inawezekana. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu. Inawezekana. Amani na uhuru. Leo ni leo. Raha tupate na ustawi. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Umoja wewe.
Asanteni sana. Honorable Delegate. Go to the next level. There is something we want to see, and so you can proceed from there. Thank you very much. Umoja wewe tunasema Kenya mpya inawezekana. Mpya inawezekana. Nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana. Kama unatoka Kakamega, piga nduru. Watu wa Nairobi, je? Lero lero ni lero. Lero lero ni lero. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Inawezekana. Imba kwa sauti. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi.
na inawezekana. Leo ni leo. Mchanganyiko. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Leo ni leo. Na nimeona watu wa Nairobi muliweka mfano mzuri, mulimuita nini? Kuna mfano mzuri muliweka, mulimuita nini? Mulimuita nini? Kwa hivyo wakikuja upande wako tayari unajua la kufanya. Na kwa sababu bado tuna furaha, na kwa sababu bado tuna ari, tuna mori, tuna msukumo wa kuwafikia ruwaza na mtazamo wake kinara wetu mpendwa, muziki uendelee usiendelee? Uendelee usiendelee? Umesikia sauti na wengi wape. Twende kazi DJ. Na sasa sote tusimame, tumkaribishe rais wa Mama
inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya, inawezekana. Haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, inawezekana. Amani na uhuru, leo ni leo. Na raha, inawezekana. Tupate na ustawi, leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Sema sasa. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Sema Azimio la Umoja. Ndio sasa. Yaani pamoja kwa umoja. Kila mtu aseme pamoja kwa umoja. Aseme na Kiluya halala Mungu lala. Azimio la Umoja linasema kwamba ndugu yako ni ndugu yako, hata kama ni jirani ni ndugu yako. Tuishi kwa amani, tuishi kwa maendeleo na pia uchumi wetu. Na 50 president aturudishia uchumi, tutaona mwelekeo na Kenya itarudi vile ilivyokuwa. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Leo ni leo.
kupeperusha kofia nikisema ODM, niambie tuko tayari. ODM! ODM! Nauliza, muko tayari kumkaribisha rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Muko tayari? Weka hiyo bango inasema Baba the 5th, Baba the 5th, Baba the 5th, Baba the 5th. Ken, come. Wacha wewe afanye. Yeah? Come. Guide. Okay. Simama tu. I want him to take over. Yes. Okay. Brief. Because I need wajumbe wamefika hapa kuweza kutoa uamuzi ambao utakuwa ni uamuzi muhimu sana katika siasa zake na katika shughuli hii nzima ya kuweza kuwania kiti cha urais. Niko na mjumbe mmoja hapa, mheshimiwa kigogo wa zamani sana, mheshimiwa Fred Gumo. Karibu mheshimiwa Fred Gumo, utueleze kuhusu siku ya leo na matarajio yako ni yapi? Na mheshimiwa Ndolo pia vile namuona iko hapo. Karibu mheshimiwa Gumo. Asante sana sana. Sisi tuko na furaha kuwa hapa, na kila mara sisi huwa hapa siku kama hizi kuhakikisha ya kwamba kiongozi wetu amepata nafasi ya kwenda kugombania kiti cha upresident. Na safari hii sisi wote tumesikizana na tumeungana na Jubilee na vyama vingine vidogo kuona ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga amefika Ikulu. Kwa maana Nairobi ndio kiti chake kile chenyewe mahali anakaa, kwa maana yeye ni mtu wa Nairobi, amekuwa mjumbe wa Nairobi maisha yake yote. Kwa hivyo kitu tu ambayo ningesema, watu wa Nairobi wote tunataka tujitolee, tufanyie siasa, tufanye siasa pamoja. Hata wale walikuwa wanafikiria tu wameumia warudi kwa chama, mpaka tuone ya kwamba Raila Amolo Odinga ameingia. Kwa maana Raila akiingia, sisi watu wa Nairobi tutakuwa apate tukiwa tumechemka vizuri. Usiogope kuchoka, kana tutapumzika. Naona kwamba Nairobi inaendelea na imerudi. Niombe, najua huenda ngoja ikaumiza matumbo, lakini subira uvuta heri. Manake baba tayari yuko nasi, dakika 1 au sekunde 43 atakuwa anajumuika nasi hapa. Mimi nauliza, tumechoka kucheza? Sisi ni wana ODM, hatuchoki. Tumechoka kucheza? Haya basi, tupate kibao kimoja kisha tutaendelea na ratiba. Na niombe
DJ, ikiwa unanipata kwa njia iliyo shwari, unipe kibao kimoja. Sasa munaomba hivi, usicheze hapa tu, zungukeni namna hii mpaka mrudi hapa. Tumekubaliana? Gesa tumekubaliana? Aya, twende kazi. Akujita kwa rajelena, kadwa ni pinye kama, nyabina tungiri kanyo, ay maka kama, nyabina tungiri kanyo, ay maka kama, nikeni kama, sporti kwa dundo. Sasa niombe nafasi nzuri tafadhalini, nafasi nzuri sana, ile ambayo Mheshimiwa Rais wa 5 atapitia akisalimia wananchi wapendwa na delegates wetu wapendwa. Aya, basi niombe uende kwa kiti yako na usimame hapo kwa kiti yako tafadhali. Asante Mheshimiwa Otiende Amolo, asante Moses Kajwang, thank you. Uelekee kwa kiti yako. Nimeomba kwa heshima nyinyi mlio mbele hapa, tujaribu tukaze mguu, na niwashukuru kwa kuwa watu wenye mori kweli. Asante sana. Sasa keti, simama mahali kiti yako ipo, na Musindi sasa chukua jukwaa, na wakati utamuona Rais wa 5 akikuja karibu na wewe, mpungie salamu ya heri kwa furaha. Unaweza kucheza tu mahali umekaa hapo, umesimama hapo, si ndio? Na watu wa Mount Kenya na Rift Valley wamelia sana. Hebu guza kamoja ka Mount Kenya. Guza kamoja ka Mount Kenya DJ. Oh,
Na sasa Emmanuel Musundi, uchukue jukwaa. Wananchi wapendwa, kwa vifijo, kwa nderemo, kwa nduru, kwa shangwe, tumkaribishe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo. President wa 5 katika nchi yetu ya Kenya, tunasema Mungu, linda ndugu yetu vizuri, baba yetu, tuendelee mbele.
Eti nini? Sema tena, inawezekana. Eti nini? Sema tena. Eti nini? Ongeza sauti. Inawezekana. Ya mwisho. Leo ni leo. Asante, niombe tuketi. Thank you. Niulize waliokongamana hapa, delegates wa chama chetu tukipendacho, ni nani rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Beba hiyo bango sawa sawa. Ni nani rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Asante. Your Excellency, sir, we have started the program, and at this point, Your Excellency, allow me to invite the comms director, Philip Etale, who is going to usher in a reel to remind us of our great heroes, and especially the ones that we have lost along the way. Karibu. Yeah, we have the greatest but how people live in the memory of those who live on. No one can confidently say that he will still be living tomorrow, but those who go before us must be remembered in a special way. Ladies and gentlemen, we started the journey. We were many, but there are those who fell by the wayside. We want to remember them in a very special way. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Shehi Fwaso for this special occasion. When I was in Bomas, I spoke some 3 good English words. I told them that we want to devolve power and we want to diffuse power and we want to rearrange power. Ni hao uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yakosa, angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, ndio, tutaonana baadaye, pendwa, ndio, tutaonana baadaye. Oh, nakam, pendwa, tabasam, tutaonana baadaye. Oh, nakam, pendwa, tabasam, tutaonana baadaye. Ndio,
Nakam, pendwa tabasam, tutaonana baadaye. Nakam, pendwa tabasam, tutaonana baadaye. Nakam, pendwa tabasam, tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu malana. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu malana. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu maulana. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu maulana. Mapambano, mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano. Mapambano bado naendelea. Mapambano wanafanya nini? Ladies and gentlemen, in memory of our fallen heroes, fallen brothers and sisters, I request that you stand for a minute and observe a minute of silence in their honor. Thank you very much. Be seated. I now welcome our National Chairman, Honorable John Badi. Haya, ODM tuko tayari. ODM, Your Excellency, the incoming President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga, Your Excellencies, our two deputy party leaders, could we have my colleague interpreter? Thank you very much, and poleni sana for that oversight. Your Excellencies, the deputy party leaders, the governor for Kakamega, Wycliffe Oparanya, the governor for Mombasa, Ali Hassan Joho, our Secretary General Edward Sifuna, members of NEC, members of the National Governing Council, other invited guests and friends of the party, the National Elections Board, other standing committees, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. The meeting was already underway, Your Excellency. I could see the gesture of some delegates asking for national anthem and prayers.
Your Excellency, I want to give everyone comfort that we went through all that before you arrived. Distinguished delegates, you will allow me, if you look at your program, and the agenda which had already been adopted, I want to vary it slightly because our party leader is supposed to attend another national delegates conference convened by the Jubilee Coalition. And so, with your permission, which I know you have granted me already, I want to vary the program and go to those specific areas which require His Excellency to be present. Then we will release him together with his 2 deputies. 1 deputy, one of them will remain behind to continue with the program. And when we are done, I want to remind you that we'll just adjourn a little and then we'll come back and we'll be joined by other very special guests. So tusichoke, tukimaliza program yetu kama ODM, I want to inform you in advance that we are going to enter another phase, another very special phase where we are going to be joined by other very important friends. I don't want to waste much time. Today is not my day, Your Excellency, and today I cannot make a speech. I am very excited, elated, and very happy. If there is any singular achievement, Your Excellency, that I'm dreaming of, that I'm praying for, and which I see being realized, is to be the first national chairman of the Orange Democratic Party who will deliver the next president for the Republic of Kenya. I want to move, ladies and gentlemen, to agenda item which was supposed to start. If you look at your program, you will see that there is an agenda which was supposed to start from 11. And that is the report of the National Governing Council on issues of elections of national and grassroots officials. And then we will go to Azimio coalition and then nomination of our presidential candidates. We are not to take much time, ladies and gentlemen. I want to, if you allow me, just to read 2 resolutions that the National Governing Council made yesterday. And then after that, I will invite, because ODM is a party of order, a party of respecting legal framework, I will invite the National of Elections I shall have read these 2 resolutions. Then the chair of the board will take over, because she's the one mandated by our constitution to conduct any election, whether it is grassroots election or national election of any party official or even presidential candidate. Yesterday, ladies and gentlemen, the National Governing Council made a resolution to fill some vacant positions in the National Executive Committee, which fell vacant. Council of the meeting held yesterday at Bomas of Kenya on 25th February 2022 that resolves that the vacant positions in the National Executive Committee be filled through harmonization process as recommended by the National Executive Committee as follows. 1. Jonas Mwashushe Mwaruma to take over as the Deputy National Vice Chairperson. 2. Honorable Ahmed Abdisalam Ibrahim takes over as the National Organizing Secretary. Is there? I don't know whether Senator Mwarume is in the house. Could we see Senator Mwarume once more? Thank you. Thank you. And that's the Honorable Richard Ken Chonga Kiti becomes one of our Deputy Organizing Secretaries. Thank you, Honorable Chonga. And that Honorable Suleha Juma Hassan, Women Rep for Kwale, becomes the other
Deputy Organizing Secretary. And that's number 5, Madam Stella Chepkurui from Kericho County becomes the Secretary for Environment. And lastly, that the Honorable Paul Ongili, famously known as Babu Owino, becomes the Secretary for Science and Technology. Hello. Yeah, Babu is there. Now, could I get a proposer and a seconder from the members of the delegates? I can see a hand there. Mike Maramoja, and if possible, let's have 3 of them. Who is having the mic? Please give it to the lady there. Introduce yourself, where you come from. You are passing the lady. I want you to give the mic. Just behind you. And then I will get a gentleman from this side. Pardon? Yes. She's not a delegate. If you are not a delegate, please. I'm a delegate. Let's. I'm a delegate. She is a delegate. I'm a delegate. I don't know why I'm being told she's not a delegate. She is a delegate. My name is Mheshimiwa Catherine Okoth. Oh, Catherine Okoth. Nairobi County. Thank you very much. That's Catherine Okoth. And let's give Mheshimiwa hapa. Quickly, move quickly, my friend. You are still young. I, William Kamoti Mwamkale, MP Rabai, and a delegate, lose seconds. Thank you very much. And I want to put the question that the vacant positions in the National Executive Committee, that the National Delegates Conference of today approves the proposal by the National Governing Council to fill the vacant positions in the National Executive Committee through harmonization process that fell vacant as I earlier read. Will as many as of that opinion say aye? Will as many of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Now, let me now move to the next. Let me now move to the next resolution before I invite the chair of the board. To formally request the National Delegates Convention of today to approve that our party formally joins the Azimio La Umoja coalition party. That was extensively discussed yesterday and carried by the National Governing Council. And therefore, I want to ask this convention to approve the same. That we formally join the Azimio La Umoja movement, or Azimio La Umoja coalition party. Could I have a proposer? The MP from Vita. And then I'll give the lady in blue back there. Yes. Mimi Abdulswamad Sharif Nasir kama mjumbe wa chama cha ODM ningependa kupendekeza ya kuwa chama chetu kiweze kuingia katika mrengo wa Azimio la Umoja. Pass it over there. Pass it over there quickly. The other side. To that lady. The lady in blue. And I hope she's a delegate, not an observer. Go on. I, Honorable Auxilia Shiranda Nyamwoma from Kakamega County Assembly, I do second that our party, ODM,
becomes a member of Azimio. Now, the honorable delegates, I want to now put the question that the oath held on 26th of February 2022 at Kasarani resolves that the Orange Democratic Movement Party formally joins the Azimio La Umoja coalition party. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of contrary opinion say nay? The ayes have it. Now, at this juncture, Your Excellency, allow me to invite the chair of the National Elections Board to take us through the next stage, which is the nomination of our presidential candidate. Thank you very much. Of the Orange Democratic Movement, the honorable delegates of the National Delegates Conference, I stand here on behalf of the National Elections Board and would like to just take a second to ask my colleagues on whose behalf I'm making this announcement to just stand so that they can be recognized. We serve on the board with 4 other colleagues. Honorable Dirie, who is my secretary, Honorable Richard Tyro, Honorable Emily Awita, and Honorable Sintei Nchoe. So the declaration I make today, I make on behalf of the National Elections Board. The National Elections Board is mandated under Article 711(1) of the party constitution to organize, direct, conduct, supervise, and or coordinate all party elections and nominations. I stand here today as the chairperson of NEB, but also in my capacity as the returning officer for elections relating to the nomination of the party presidential candidates for the general elections. On 26th February 2022, the NEB presented its report to the National Governing Council on the process that the NEB followed in matters relating to the ODM presidential candidate nomination. The report recommended that the NGC discuss and make a resolution on the person to be the party's presidential candidate in view of the fact that the only 2 candidates who had applied through the NEB process had withdrawn their candidature in support of the party leader. Please listen, after deliberations, the NGC resolved to endorse the Right Honorable Raila Amolo Odinga as the ODM candidate to be recommended to the Azimio coalition. Naomba msikilize kwanza tafadhali. On behalf of NEB and as the returning officer for the elections of the ODM presidential nominations, I therefore wish to announce to the National Delegates Conference that the Right Honorable Raila Amolo Odinga is the only candidate
we have to present to NDC for nomination to the position of ODM presidential candidate for the 2022 general elections. Pursuant to Rule 1710 of the ODM election and nomination rules, I, Catherine Muyeka Muma, Chairperson of National Elections Board and Returning Officer at the 2022 ODM Electoral College, do hereby present the Right Honorable Raila Amolo Odinga, and I request the candidate to please stand. I do here present please sit. Naomba mngoja kidogo. So I present the Honorable Raila Odinga as the ODM party presidential candidate for the 2022 general elections. You can sit down, Your Excellency. Because he is the only candidate we have, we shall actually do the vote by acclamation. So I would like to invite two persons to come and propose and second so that we can vote as the delegates Congress. The two people are coming up. They're coming up. Wycliffe Ambetsa Oparanya, Deputy Party Leader of ODM and a member of the ODM NDC, hereby propose Raila Amolo Odinga to be the sole candidate of ODM in the Azimio coalition. I now invite my colleague, the Deputy Party Leader, Hassan Joho, to second. Mimi Hassan Ali Joho, kama delegate wa NDC, leo hii naunga mkono pendekezo la kumfanya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mbeba bendera ya ODM kuingia Azimio. Asanteni. Hold on. Okay.
please don't interfere. Yes, I want to put the question, please. I would like to put the question to the National Delegates Congress that on 27th February 2022 that the NDC has resolved 26th February, that on the 26th February 2022 that the National Delegates Congress has made a resolution that the Right Honorable Raila Amolo Odinga be the ODM presidential candidate for the general elections of 2022. Would as many as of the opinion say aye? Would as many as of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Declare the Right Honorable Raila Odinga to be newly nominated. There's something inside so strong. Something inside so strong. The more you refuse to hear my voice, I will sing. You hide behind walls of Jericho. Your lies will come tumbling. Deny my place in time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly it will blind you. Because there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no, there's something inside so strong. Something inside so strong. Thank you very much. Having done my duty on behalf of the National Elections Board, I would like now to invite our chair to take over the program again. Thank you very much. Now, honorable delegates, thank you very much, Chairman or the Chairperson of the National Elections Board, for a job well done. Two things. Number one, I want us to make one resolution. Then after that, I will go ahead, because now we have a presidential candidate. I will go ahead. It belongs to the party as our presidential candidate. I will invite him to make some acceptance speech. But before that, I want us to make one more resolution. But maybe before... ODM! ODM! We will make one more resolution before I move to the next step, and I think the two deputy party leaders will have a few minutes to say a word. Now, let's make this resolution very quickly.
the honorable delegates, as you are aware, the ODM party is overdue for elections of the national officials. But because of the challenges of COVID pandemic, it was not practical for ODM to conduct grassroots elections leading to national elections, hence the harmonization process. And therefore, this NDC is requested to make a resolution on our grassroots elections leading to national elections, which is being proposed that because we are just heading to general election, we don't have time to conduct elections this year, that we conduct party elections in 2023. So I want to read the resolution that in light of the challenges brought about by the COVID pandemic, that the nation and that National Governing Council recommended yesterday to the National Delegates Conference to defer elections of the party national officials to sometime in 2023. Could I get a proposer? And somewhere here, where is the mic? Pardon? Let's have Masai, Senator for Narok County. Ledama Olekina to make the proposal. And then, can I have Pamela Odhiambo, Women Rep, Migori County, will second. I, Ledama Olekina, Senator, Narok County, and a member of the NDC, do propose that we proceed with the campaigns and hold the elections of the grassroots elections in 2023. Thank you. Seconder, Pamela. Go on. I, Dr. Pamela Odhiambo, Migori County Women Representative and a member of NDC, I second that we defer the grassroots and national delegates elections to 2023. Thank you very much. And distinguished delegates, I just want to plead with you that this is a national delegates conference, a conference that is supposed to unveil the next president of the Republic of Kenya. Let us try not to cheapen this NDC by introducing names of candidates or your friends in this program. I beg you, I beseech you, tafadhali mnisikize. Now, let me put the question that in light of the challenges brought about by the COVID pandemic, and as was recommended yesterday by the National Governing Council, that the National Delegates Conference held on 26 February 2022 at Kasarani Gymnasium defer elections of the party's national officials to some time in 2023. Will, as of that opinion, say aye? Those with contrary opinion say nay. The ayes have it. Distinguished delegates, it is now my pleasure to officially invite our presidential candidate, whom we are recommending to the Azimio la Umoja, to be the presidential candidate of Azimio la Umoja coalition party, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, to come forward and give his acceptance speech. Karibuni. Karibu.
Hamjambo. ODM. 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 Asanteni. Niko na furaha tele kusimama mbele zenu hapa nikiona hizi rangi ya chungwa kila mahali. Kwanza nataka kutoa shukrani kwenu wanachama na viongozi wa chama cha ODM kwa yale ambayo nyinyi mmefanya kila mahali katika taifa letu. Tumeanza ziara mpya. Kabla tulipoketi hapa, tumeona ile filamu ambayo imeonyesha sisi ziara zetu. Tumeona wanachungwa wale ambao tumekuwa nao ambao wametuacha. Mmeona pale bwana bado mapambano. Mmeona pale mzee Olentimama, mmeona Ruojode na kadhalika. Hiyo yenyewe inamaanisha ya kwamba safari zetu imetoka mbali. Tunajua tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Kwa hivyo leo tunaanza mwenendo mpya kama wanachungwa. Hapa leo nyinyi mmeamua kuniteua kubeba bendera ya chama chetu katika kinyang'anyiro ambayo inakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, pale ambapo tutakwenda kung'ang'ana na wale wengine. Nataka kutoa shukrani wa dhati kwenu kuniteua kama candidate wenu. Bila uoga wowote, bila wasiwasi wowote, niko tayari kumenyana na wale wengine ambao wanajigamba, ambao watakiingia kwa kiwanja. Una hakika mmeweka hapa katika kiwanja Bwana Kipchoge, na mimi na hakika kikombe tutapata. Mimi sasa mnaweka kama candidate ya ODM ndani ya Azimio la Umoja. Kule ndani kutakuwa huko Jubilee, kutakuwa NAK, kutakuwa hata OKA, wengine wote watakuwa huko. Kwa hivyo yale ambayo mimi ningesema hapa mtasubiri. Kwanza mimi naenda kwa ile kongamano ya Jubilee. Tutaongea na wao huko, wakikubali kuniteua watafanya namna hiyo. Tutarudi hapa na viongozi wengine. Hapo tutasema yale ambayo tunataka kusema. Kwa hiyo mimi nasema thank you very much for nominating me as the ODM candidate in the constitution. Asanteni sana. Thank you very much, Taonana. Asanteni.
remind delegates that the party leader is leaving shortly, but we all remain behind to continue with our programs. As the party leader leaves shortly. Ken, come. Wacha wewe afanye. Yeah? Come. Kai. Simama tu. I want him to take over. Yes. Okay. Brief. Because I need to
Wajumbe wamefika hapa kuweza kutoa uamuzi ambao utakuwa mkutano uweze kuendelea. So these are the minutes. Minute number 1, the Acting Secretary General, Senator Agnes Zani, called the meeting to order with a prayer from Bishop William Ambuka. The meeting was officially convened at 10:45 a.m. Minute number 5, consideration and confirmation of the minutes of a meeting held on 28th February 2014. And then minute number 6, consideration and ratification of the NGC decisions. And the first decision was reconstitution and the orientation of the new National Executive Committee, where the meeting proposed a new NEC that was presented to NGC and approved